Good afternoon, students. In this class, we are going to see metallurgy. Okay, what is mean by metallurgy? Extraction of ores, extraction of ores from its mineral is called metallurgy. Okay, so first before going to see ores, first we are going to discuss about mineral. What is mean by mineral? It may be a single compound, it may be a single compound or a complex mixture. Okay, the mineral, from the mineral, a ore is readily economically extracted in large scale. Okay, it's called ore. Okay, mineral is a ore, but ore is a mineral, but mineral is not a ore. Okay, so first aluminium. What are the minerals for aluminium? First one is clay. Al2O3 dot SiO2 dot 2H2O. Next, bauxite. Al2O3 dot 2H2O. Listen, see these two examples. These two are minerals of aluminium. Okay, but aluminium ore can be separated from this mineral only. Okay, so this is called ore. So important ore of aluminium is called bauxite. Okay, can you understand? So what are the terminologies we use in metallurgy? Terminology is nothing but terms. First, what is mean by metallurgy? Metallurgy is a science of extracting metals from their ores. So underline that line. Extracting metals from their ores and modify the metals into alloys for various uses. So metal can be made of alloy. You know very well, two metals joined together to form metal and non-metal to form alloy. Okay, metalloid. In the process, there are three steps. One is concentration or separation of ore from the mineral. Okay, the first is step concentration of ore. Concentration or separation of ore. Separation of ore from mineral. Okay, it is a process of removal of impurities from ore. It is a process of removal of impurities from the ore. Okay, and second production of the metal. Okay, so after removal of impurities, we get ore. That is production of ore. Production of ore. And third category is refining of metal. First one, second one, third one. Refining is nothing but it is a purification process. Purification. Okay, so before going to discuss these properties, you must know about the
terms, what are the terms we are using in metallurgy? First term mineral. A mineral may be a single compound or complex mixture. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு அலுமினியம் அயான் ஏதாச்சும் ஒரு ஓர் நம்மளுக்கு தேவை, பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓர் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா நம்மளுக்கு அப்படியே கிடச்சிடாது. நம்மளோட எர்த்து க்ரஸ்ட்டில் இருந்து நம்மளோட எர்த்துலேருந்து தான் வந்து நம்ம நேச்சுரல் அபண்டன்ட் மெட்டலில் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதில் எடுக்க சொல்ல நாட் ஓன்லி இந்த எல்லாமே பியூரஸ்ட் ஃபார்மாக கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக அதில் இட் ஹேஸ் சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் லைக் கேங். ஓகே, ஸோ நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும். வேறு ஏதாச்சும் மினரல் அது கூட மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு மினரல்னால் என்ன, ஓர்னா என்ன, ஸோ அது அதோட எப்படி செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறது. ஸோ தேர் ஆர் 4 செப்பரேஷன்: ஃப்ராத் ஃப்ளாட்டேஷன், மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன், நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோ கெமிக்கல் ஆர் லீச்சிங். ஸோ நிறைய மெத்தட் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு, what is mean by a mineral? May be a single or complex mixture of various compounds of metal from the earth. And second one is ore. So ore means the mineral from which a metal can be readily and economically extracted on a large scale is called ore. So they are giving the aluminium, clay as well as bauxite. Bauxite is an important ore of aluminium, and bauxite can be, what is the formula for bauxite? Al2O3.2H2O. This is the bauxite formula. Bauxite is an important ore of aluminium, and this bauxite can be readily purified into the process of leaching. That is chemical refining. Okay, leaching, chemical refining. Okay, so in our fourth separation of ore. And next, that is mining. Mining means the process of extracting the ores from the earth crust. We know very well. So மைண்ட்லலாம் இப்போ நிறைய வந்து ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எர்த்தில் வந்து மாட்டிட்டு இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம மைனிங் மீன்ஸ் நம்ம உள்ளே இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை எடுத்துகிட்டு வரோம். எந்த ஒரு மினரல் ஓராக இருக்காலும். நெக்ஸ்ட்டு கேங் ஆர் மேட்ரிக்ஸ். கேங் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ராக் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ், வெரி பல்க் இம்ப்யூரிட்டிஸ். எல்லா இம்ப்யூரிட்டிஸுமே அது கூட கலந்துருக்கோம் தான் நம்ம கேங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளெக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் it is a softening agent. Okay, so இந்த ஃப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மினரலோ ஓரோ நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனோட டெம்பரேச்சரை லோ பண்ணும், டெம்பரேச்சரை மினிமைஸ் பண்ணி ஸோ அதை மோல்டன் கண்டிஷனுக்கு உருக்கிடும். ஸோ அதில் நம்ம இம்ப்யூரிட்டிஸை கேங்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஃப்ளக்ஸ் இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் added to ore to reduce the fusion temperature. So fusion temperature and to remove the impurities. Example, calcium oxide. Calcium oxide is a base one. So suppose an ore is in base, so we add the acidic character flux. So suppose the ore வந்து நம்மளுக்கு acidic-ஆ இருந்தா we add base character flux. Okay, and next is slag. Flux plus slag, gang which is equal to slag. Okay, so slag என்றது தேவையில்லாத கசடு கழிவு அது மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. So flux plus gang which is equal to slag. Next is smelting. Smelting is the process of melting, okay, in molten condition. Smelting is the process of reducing the roasted metallic oxide from the metal in its molten condition. In this process of impurities are removed as slag by the addition of flux. And next types of separation or concentration of ore. There are 4 types of separation. First one is gravity separation. First one is gravity. You know very well about gravity, gravitational force. Okay, so it acts from top to bottom. Okay, from earth towards earth. Okay, நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இல்லையா. So in the grooves, for example, first we take steps. So in the before going to see gravity separation, in this process only oxide ore can be separated. Oxide ore only in the form of oxide. Okay, so இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறோம் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மெத்தடில். ஸோ இந்த அப்பில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்சைடு ஓரை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஆக்சைடு ஓரில் இட் ஹாஸ் சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் கேங்ஸ் இல்லையா. ஸோ நம்ம இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா வாட்டரை போர் பண்ணுறோம், H2O + வாட்டர். ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஓர் இருக்குது ப்ளஸ் கேங் இருக்குது இதில். Okay, gang is a lighter weight.
lighter one, okay, or less density எப்படி வேணா நம்ம சொல்லலாம். Less density compared to ore. Ore has high density. ஓகே, ஸோ இதில் வாட்டரை நம்ம இதில் பூர் பண்ண சொல்ல வாட்டர் என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம இது மேலே வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிறச்ச ரொம்ப லெஸ் டென்சிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் லைக் கேங் எல்லாம் இம்ப்யூரிட்டிஸாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெளில வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸில் இங்கே என்ன பண்ணுவதுன்னா ஓர்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிடும். திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் to separate ore from mineral. Okay, and another method is magnetic separation method. Magnetic separation method means in this process hematite is separated, Fe2O3. Hematite, important ore of iron, Fe2O3. It is an oxide ore. Okay, so oxide ore can be separated in the process of gravity separation. And second one is magnetic separation. In this process any one of the character like ore or gang ஏதாவது ஒன்றுக்கு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இருந்தாலே நம்ம ஏதாச்சும் மற்ற ஒன்று ஈஸியாக நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம். ஸோ அப்போ மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷனில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து டின் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க, SnO2, important ore of tin. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே வந்து கிராஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இட்ஸ் பவுடரை ஸ்க்ராஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பெல்ட் இருக்குது. ஓகே, ஒரு ரோலர் பெல்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த பெல்ட்டில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறச்ச என்ன நடக்கும்னா இது வந்து மேக்னெட்டிக் ரோலர். Magnetic roller means it attracts magnetic particle. Okay, magnetic character, it attracts magnetic particle. So magnetic particle வந்து என்ன பண்ணும், இந்த பிளேஸில் இந்த வெசலில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ வித்தவுட் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிக்கல் என்ன பண்ணும், ஸோ அனதர் வெசலில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் gravity separation. Okay, நம்மளோட செகண்ட் செப்பரேஷன் வந்து gravity separation. And third one is froth flotation. In the froth flotation, the process of froth flotation நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா only sulfide ore. So sulfide ore with the help of pine oil plus water. So இந்த sulfide ore, pine oil, water எல்லாத்தையும் இது வந்து இது compressed air, அதாவது froth flotation இல்லையா. ஸோ it is a mixture. இங்கே இது வந்து கலக்கி விடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் இதுனா இதில் என்னென்ன இருக்குது, ஓர், வாட்டர், ஆயில், பைன் ஆயில் இருக்கு இல்லையா. ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம ஏரை பற்றி இதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறச்ச இந்த ஃப்ராத் வந்து அப்பில் வந்து செட்டில் ஆகும். ஸோ இந்த ஃப்ராட்டில் தான் நம்மளோட தேவையில்லாத கேங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே செட்டில் ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான சல்ஃபைடு ஓர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ராத்தில் போயிட்டு மேலே வந்து செட்டில் ஆகிடும். ஸோ அப்போ நம்ம இதை எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளோட ப்ராசஸுக்கு நம்ம வந்து ஓர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, next chemical method or leaching. Chemical method or leaching means this method is employed when the ore is a very pure form because it is a chemical method இல்லையா. ஸோ பியூர் ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். The ore is treated with the suitable reagents such that the ore is soluble in it but the impurities are not. The impurities are removed by filtration. So in the process of filtration மாத்திட்டு the solution of ore, the filtrate is treated with a suitable reagent which precipitate an ore. அது very best example நம்ம already பார்த்திருக்கோம், bauxite. Next they are giving occurrence of ores in Tamil Nadu. Next properties of metals. First, what are the properties of metals? Physical property. A metal has you know very well, it has some physical properties as well as some chemical properties, boiling point, melting point. Okay, so first physical state. All metals are solids at room temperature. So எல்லா மெட்டலுமே solid தான். Okay, you know very well, copper, aluminum, iron, silver, gold. Okay, so எல்லா most of the metals in the form of solid state except mercury and gallium. Mercury is the liquid, you know very well. Gallium is a metal. Okay, at room temperature it melts. இப்போ நம்ம பாம்ல நம்ம place பண்றோம் galliumனா 36 டிகிரில என்ன பண்ணும் அப்படினா within 5 minutes it melts. Okay, so galliumன்றது solid தான், பட் அது வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்காது. Next, luster is nothing but shining or glow. Metals possess high luster called metallic luster. இப்போ மெட்டல்னாவே ஒரு பாலிஷ் பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படி மினுமினுக்கும் ஜொலிக்கும் இல்லையா, அத சொல்வாங்க. Next, hardness. Most of the metal are hard and strong. So எல்லா மெட்டலுமே ஹார்ட் தான் எக்ஸப்ட் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம். ஈவன் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் நம்ம நார்மல் நைஃப் வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணிடலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு சாஃப்ட் மெட்டல், சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம். சோடியம் Na and potassium. Okay, and next, melting and boiling point. Usually metal possess high melting point. So for example, melting point of aluminium
660 degrees Celsius. Melting point of iron 1350 degrees Celsius. Okay, copper. So ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு melting point இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா more than 500, more than 1000, more than 1500. So அது மாதிரி தான் வந்து மெட்டல்ஸோட melting point இருக்கும். Okay, so அதான் அங்க சொல்றாங்க high melting point and boiling point and vaporize only at room temperature except gallium, mercury, sodium and potassium. These all the metals with low melting point. Okay, gallium, mercury, sodium and potassium because they are soft metals. And next, density. Metals have high density. So நம்மளுக்கு இந்த density is nothing but it is an intensity. Okay, rho நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So அதாங்க சொல்றாங்க metals have a high density except sodium, potassium are less denser than water. So sodium, potassium நீங்க பாத்தீங்கன்னா compared to water விட ரொம்ப less density material sodium, potassium. And next, ductility. Ductile is nothing but to make an wire. Okay, அதாவது கம்பியா நீட்றது அப்படினு சொல்வாங்க ductility. Metals are usually ductile. In other words, they can be drawn into thin wires without breaking. இப்போ for example 1 gram gold என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இங்கேருந்து 7 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ண முடியாத வயராக வந்து மாற்ற முடியும். 1 gram கோல்டில் 7 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வயர் யூ நோ வெரி வெல் இட் இஸ் அ தின் ஒன் இல்லையா. ஸோ நம்ம 7 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அதை கொண்டு போக முடியும். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம டக்டைலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் malleability is nothing but to make a rod. Okay, so அதான் கொடுத்துருக்காங்க. Metals are usually malleable. They can be beaten into thin sheets without cracking except zinc and mercury. So zinc நம்ம mercury நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. Okay, next, conduction of heat and electricity. So all metals are good conductor of heat and electricity. Okay, very best example copper is a very good conductor of heat as well as electricity. They are giving silver and copper except tungsten. Okay, and next, solubility. Usually metals do not dissolve in liquid solvents. So kandipa liquid solvents la vandha adu kariyadu. Okay, some organic solvents la adu kariyum. Next, chemical properties. So most of the metals it has valence electrons. We know very well valence electrons. There is some electron vacancies there. Okay, all metals contains 1, 2, 3 or valence electrons in their outermost orbit. Next, formation of ions. So all metals lost electrons from its metal surface to change a positive character. Okay, that is anode, electropositive. Next, discharge of ions. Metals are discharged the cathode during the electrolysis of their compound. You know very well electrolysis process we use a anode, cathode and electrolytic solution. So metals discharged from cathode tube. Next, atomicity. So you know very well about atomicity. Molecules, monoatomic molecule, diatomic molecule, triatomic molecule, polyatomic molecule. Okay, so a molecule of metal in their vapor state, in the form of vapor, are usually monoatomic. And next, nature of oxides. Oxides of metals are usually basics. Okay, listen students, in this class we will discuss about metallurgy, about metal. What are the terminologies we are using metallurgy? The first term is mineral. Mineral is a single compound or a complex mixture. It is a complex one, very complicated one. Okay, ore is extracted from mineral. Mineral is a bulky one. Ore is extracted from mineral. Ore contains very large scale impurities. Okay, like gang it is a large scale impurities means. So on the they are contains a large scale impurities. So we can separate the impurities in the form of four separation method. One is gravity separation, another one is froth floatation, and leaching, electrolytic solution. First one is hydraulic, gravity separation, magnetic separation, froth floatation, leaching. Okay, next they are giving the physical properties of metals. Okay, these are all the general physical properties as well as chemical properties. And next class we will see extractive metallurgy of aluminum, particularly aluminum. This is the terminology of metallurgy. Okay, that's all students. Thank you.